माझ्यावरती अतिशय प्रेम आणि सहानुभूती आणि विश्वास दर्शवत नेहमी असल्यामुळे मी निश्चितच माझ्या समस्त महाराष्ट्र आणि वर्धा जिल्ह्यातल्या आदिवासी बांधवांना आश्वासित करतो, विनंती करतो की कधीही आदिवासी विभागाप्रती या सरकारच्या प्रती कोणत्याही आदिवासी माणसांनी गैरसमज करू नये अशी आवाहन करतो, विनंती करतो. थांबतो, रजा घेतो. धन्यवाद सर. आणि यानंतर माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या शुभ हस्ते आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे आपण लोकार्पण करतो आहे. मी माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांना विनंती करते की आपल्या शुभ हस्ते आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे आपण लोकार्पण करावे. धन्यवाद सर. सर्व मान्यवरांनी स्थानापन्न व्हावं अशी मी आपणास विनंती करते. एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाद्वारे महाराष्ट्र आदिवासी समुदायाच्या उत्थानासाठी कटिबद्ध असलेलं राज्य. राज्यात 30 एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाद्वारे आदिवासी विकास विभाग आपली सेवा देत आहे. वर्धा जिल्ह्यात 11.5% आदिवासी लोकसंख्या असून सन 2019 पर्यंत जिल्ह्याला स्वतःचे प्रकल्प कार्यालय नव्हते. यामुळे जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना, विद्यार्थ्यांना आपली कामे करण्यास अडचणी येत होत्या. याची दखल घेत माननीय पालकमंत्री डॉक्टर पंकज भोयर यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नातून 16 फेब्रुवारी 2019 ला वर्धा येथे स्वतंत्र प्रकल्प कार्यालयाला मान्यता मिळाली आणि तेव्हापासून कार्यालयाचे कामकाज भाडे तत्वावर घेतलेल्या इमारतीमध्ये सुरू आहे. माननीय आदिवासी विकास मंत्री नामदार डॉक्टर अशोक वैके यांच्या सहकार्याने वर्ष 2019 मध्ये नवीन इमारतीला मंजुरी मिळाली आणि आज ही भव्य इमारत सेवेसाठी सज्ज झाली. या भव्य आणि सुसज्ज इमारतीमध्ये अधिकाऱ्यांची दालने, विविध विभाग, कक्ष तसेच येणाऱ्या नागरिकांच्या दृष्टीने विविध सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. इमारतीची रचना नैसर्गिक वायुविजनासह ऊर्जेची बचत या तत्वावर करण्यात आली आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय वर्धेची ही इमारत आदिवासी समुदायाच्या सक्षमीकरणाचे आणि स्वावलंबनाचे प्रतीक ठरेल. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सांस्कृतिक संवर्धनाच्या एका नव्या पर्वाची ही सुरुवात आहे. याबद्दल महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री देवेंद्र फडणवीस यांचे शतशः आभार. महाराष्ट्र शासनाच्या वचनबद्धतेची साक्ष. विकास वर्धा जिल्ह्याचा, समृद्ध महाराष्ट्राचा. धन्यवाद. आणि यानंतर माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्रजी फडणवीस सर यांना विनंती करते की आपण आपल्या शुभ हस्ते उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाचे लोकार्पण करावे. धन्यवाद. आपण सर्व मान्यवरांनी स्थानापन्न व्हावं अशी मी आपणास विनंती करते. देशातील सर्वात वेगवान असलेल्या महाराष्ट्र राज्याचा एक महत्त्वाचा विभाग राज्य परिवहन विभाग महाराष्ट्र. व्यावसायिक वाहतूक, प्रवासी सेवा आणि आधुनिक रस्त्यांचे जाळे असलेल्या महाराष्ट्रात परिवहन विभागावर महत्त्वाची
जबाबदारी आहे. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी वर्धा यांच्या कार्यक्षेत्रात 2 राष्ट्रीय महामार्ग तसेच समृद्धी महामार्गासह अनेक राज्यमार्ग व इतर मार्ग येतात. विद्यमान कार्यालयात कर्मचारी संख्या तसेच येणाऱ्या नागरिकांची संख्या लक्षात घेता अनेक बाबतीत सुविधा अपुऱ्या पडत होत्या. या अडचणी लक्षात घेऊन माननीय पालकमंत्री डॉक्टर पंकज भोयर यांच्या विशेष प्रयत्नातून आमदार दत्तक ग्राम सालोड हिरापूर येथे दिनांक 25 जुलै 2019 ला नवीन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाचा भूमिपूजन सोहळा पार पडला. 15 एकर क्षेत्रावर उभारण्यात आलेली राज्यातील एक भव्य हरित संकल्पनेवर आधारित डिझाईन असलेली ही इमारत म्हणजे नागरिकांसाठी अत्याधुनिक सोयी सुविधा आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे उत्तम उदाहरण असलेले परिवहन कार्यालय ठरणार आहे. या इमारतीत अधिकाऱ्यांची दालने, विविध विभाग, सिम्युलेटर, ड्रायव्हिंग यासह सर्व महत्त्वाचे स्वतंत्र कक्ष आहेत. वानरांचे हे आकर्षक शिल्प रस्त्यावरील आपल्या आदर्श वर्तणुकीबद्दल लक्ष वेधतात. तर परिवहन विभागाचा मॅस्कॉट असलेला झेब्रू रस्ते सुरक्षा विषयक आपल्याला आवाहन करतो. वर्ष 2024-25 मध्ये प्रकाशित एका सर्वेक्षणात रस्ते अपघातात वर्धा जिल्ह्यात मृत्यूंमध्ये सर्वाधिक 25.6% घट झाली आहे. आता या नवीन इमारतीमुळे कार्यक्षमता आणि सेवेची गुणवत्ता नक्कीच वाढणार. माननीय परिवहन मंत्री नामदार श्री प्रताप सरनाईक यांच्या विशेष सहकार्याने आज परिवहन विभाग जनतेच्या सेवेसाठी एक नवीन पर्व सुरू करीत आहे. याबद्दल महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री देवेंद्र फडणवीस यांचे शतशः आभार. महाराष्ट्र शासनाच्या वचनबद्धतेची ही साक्ष आहे. विकास वर्धा जिल्ह्याचा, समृद्ध महाराष्ट्राचा. धन्यवाद. आणि यानंतर शासन आपल्या दारी हे केवळ घोषवाक्य नाही तर त्याची प्रचिती अनुभव ठरलेला आहे हा सेवा पंधरवाडा कार्यक्रम. आणि आज सेवा पंधरवाडा कार्यक्रमाचा समारोप होतो आहे. ज्या लाभार्थ्यांनी आत्मनिर्भरतेचं स्वप्न खऱ्या अर्थाने शासनाच्या मदतीने साकार केलेलं आहे त्या सर्व लाभार्थ्यांचं आम्ही अभिनंदन करतो आणि सन्मानाने या मंचावर त्यांना आम्ही आमंत्रित करतो. या ठिकाणी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना मी या ठिकाणी आमंत्रित करते. सौ किरण प्रकाश वकील, धान्य सफाई प्रतवारी उद्योगामध्ये त्यांना माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या शुभ हस्ते रुपये 1,79,268 रुपयाचा 278 रुपयाचा आपण धनादेश देऊन त्यांचा गौरव करीत आहोत. जरा जोरदार टाळ्या वाजवून आपण हा त्यांचा सन्मान करतो आहे. यानंतर या ठिकाणी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना मी आमंत्रित करते सौ सीमा मनोज वाघ आणि दाल मिल या उद्योगासाठी धनादेश 1,41,780 रुपये देऊन आपण माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करतो आहे सौ मीना मनोज वाघ. यानंतर एकात्मिक फल उत्पादन विकास अभियान या ठिकाणी आमंत्रित करते अनुराग सिद्धार्थ सुखे आणि शेडनेट हाऊस या उद्योगात आपण त्यांना सन्मानित करतो आहे. धनादेश आहे 14,12,805 रुपये आणि मी माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांना विनंती करते आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करावं. त्यानंतर पुढली योजना आहे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजना आणि या ठिकाणी मी आमंत्रित करते श्री चंद्रकांत रामदासजी पडिले. श्री चंद्रकांत रामदासजी पडिले कोणाचं या ठिकाणी पुष्पा गणेशराव मुटे मॅडम यांना आपण चाबी देऊन ट्रॅक्टरची चाबी देऊन त्यांचा सन्मान करतो आहे. मी जरा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण त्यांचं स्वागत करूया. मी माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांना विनंती करते की आपण पुढचे लाभार्थी माला भास्कर हांडे यांनाही आपण ट्रॅक्टरची चावी देऊन त्यांना सन्मानित करावं. यानंतर राज्य पुरस्कार कृषी यांत्रिकीकरण योजना पुष्पा रवींद्र निंबाळकर जरा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण त्यांचं स्वागत करूया. धनादेश आपण देतो आहे 8 लाख रुपयाचा. यानंतर या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन उन्नती अभियान मी आमंत्रित करते श्रीमती सारिका रवींद्र धामसे.
त्याचप्रमाणे स्त्री शक्ती प्रभाग संघ अध्यक्षा श्रीमती सारिका रवींद्र धामसे आणि सचिव मनीषा सुधीर कोटमकर धनादेश 8 लाख रुपये। आणि मी सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांना विनंती करते आपल्या शुभ हस्ते हा धनादेश देऊन त्यांचा सन्मान करावा। या ठिकाणी आमंत्रित करते मी शाश्वत प्रभाग संघ श्रीमती भारती कमलाकर महाकाळकर अध्यक्षा, त्याचप्रमाणे श्रीमती प्रीती प्रदीप परमोरे सचिव आणि धनादेश देऊन आपण त्यांचा सन्मान करतो आहे। 8 लाख रुपयाचा धनादेश सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या शुभ हस्ते आपण देतो आहे। धन्यवाद सर। जरा जोरदार टाळ्या वाजून आपण सर्व लाभार्थ्यांचं अभिनंदन करूया, जरा जोरदार टाळ्या वाजूया। धन्यवाद। सर्व मान्यवरांना विनंती करते की आपण स्थानापन्न व्हावं आणि धन्यवाद। आणि यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय नामदार श्री देवेंद्रजी फडणवीस सर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आमंत्रित करते आहे मी माला हंडे। जरा जोरदार टाळ्या वाजून आपण हा धनादेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या शुभ हस्ते देऊन त्यांना सन्मानित करीत आहोत। या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपले विचार व्यक्त करून उपस्थितांना मार्गदर्शन करतील आणि उद्घाटनपर भाषण करतील। जरा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण त्यांचं स्वागत करूया। या महाराष्ट्राचे शिल्पकार माननीय नामदार देवेंद्रजी फडणवीस सर। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आज महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्धांची जयंती आहे। त्यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने त्यांच्याही चरणी वंदना अर्पित करतो। आजच्या या सेवा पंधरवाडा समारोप तसंच आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्प कार्यालय आणि RTO कार्यालय याच्या लोकार्पण प्रसंगी मंचावर उपस्थित असलेले आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री श्री अशोक उईकेजी, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकजी, आपल्या जिल्ह्याचे लोकप्रिय पालकमंत्री पंकज भोयरजी, इंद्रनील नाईकजी, दादाराव केचे, समीरजी कुणावार, सुमितजी वानखेडे, राजेशजी बकाणे, रामदासजी तळस, सरिताताई गाकरे, विवेकजी भीमनवार, जिल्हाधिकारी श्रीमती वनमती सी, श्रीमती आयुषी सिंग, श्री जितीन रहमान, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज मला अतिशय आनंद वाटतोय की 2014 ते 19 या कालावधीमध्ये मुख्यमंत्री असताना या जिल्ह्यामध्ये आपण आदिवासी एकात्मिक विकास कार्यालय दिलं होतं। पंकज भाऊंनी सांगितलंय, खरं आहे की पंकज भाऊ खूप मोठं डेलिगेशन घेऊन आमच्याकडे आले होते आणि त्यावेळेस वर्धेसारखा जिल्हा जिथे 11% आदिवासी बांधव राहतात त्यांना छोट्या छोट्या कामाकरता नागपूरच्या प्रादेशिक कार्यालयात यावं लागतं आणि म्हणून आमच्या वर्धेला वेगळं कार्यालय द्या अशा प्रकारची मागणी त्यांनी केली। अशोक भाऊ उईकेच तेव्हा आपले आदिवासी विकास मंत्री होते आणि त्यावेळी आपण हे कार्यालय वर्धा जिल्ह्याकरता मंजूर केलं। त्याची सुरुवात ही किरायाच्या इमारतीत झाली होती, पण आज अतिशय सुसज्जित अशा प्रकारची इमारत या संपूर्ण कार्यालयाकरता मिळालेली आहे आणि त्याचं लोकार्पण आपण केलेलं आहे। मगाशी अशोकराव म्हणाले ते खरं आहे की कदाचित ही जी काही इमारत आहे ती मी मुख्यमंत्री आणि ते पुन्हा आदिवासी मंत्री होण्याची वाट पाहत होतं
किंबहुना त्या इमारतीलाही माझ्यावर विश्वास होता. मी ज्यावेळेस 19 साली सांगितलं होतं मी पुन्हा येईल, तर त्याचा विश्वास ठेवून ती इमारत आत्तापर्यंत वाट पाहत होती आणि आज त्याचं उद्घाटन आणि लोकार्पण आपण केलं आहे. तसंच उपप्रादेशिक कार्यालय RTO याचंही आपण तेव्हाच त्या संदर्भात बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला होता. आज आमचे परिवहन मंत्री देखील या ठिकाणी आहेत आणि त्याचंही आपण लोकार्पण जे आहे ते आज केलेलं आहे. खरं म्हणजे आपल्याला कल्पना आहे की या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आदिवासी समाजाची लोकसंख्या आहे आणि विशेषतः आदिवासी समाजापर्यंत योजना पोचल्या पाहिजेत, शिक्षण पोचलं पाहिजे, या दृष्टीनं आपला सातत्याने प्रयत्न असतो. आत्ताच उईके साहेबांनी सांगितलं, देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वात या भारताला पहिल्यांदा एक आदिवासी महिला या राष्ट्रपती म्हणून लाभल्या आणि या भारतामध्ये एक नवीन पर्व आमच्या आदिवासी समाजाचं सुरू झालं आणि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांच्या नेतृत्वाखाली आज आपला भारत अतिशय वेगानं पुढे चाललेला आपण सगळे बघतो. यासोबत माननीय मोदीजींनी ज्या काही योजना आपल्याला दिलेल्या आहेत, मग जनमन योजना असेल जी प्रिमिटिव्ह ट्राईब करता आहे, किंवा आता नव्याने धरती आबा योजना सुरू केली जी संपूर्ण आदिवासी समाजाकरता आहे, या योजनांच्या माध्यमातून आदिवासी समाजापर्यंत अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, रोजगार या सगळ्या गोष्टी पोचवण्याच्या दृष्टीनं विविध प्रकारचे इंटरव्हेन्शन्स हे आपण करणार आहोत आणि या सगळ्या इंटरव्हेन्शन्समध्ये हे कार्यालय एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोलाची भूमिका पार पाडेल. आणि म्हणूनच मी विशेषतः पंकज भोयर यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी त्या काळामध्ये दूरदृष्टी ठेवून हे कार्यालय इथे झालं पाहिजे याकरता खूप पाठपुरावा केला आणि आता या कार्यालयाची निर्मिती या ठिकाणी झाली आहे. आणि अर्थातच RTOचं आपण बघितलं, मला विशेष अभिनंदन करायचं आहे की वर्धा जिल्ह्यामध्ये 25% अपघातांची संख्या कमी झाली. ही खरोखर अतिशय लक्षणीय बाब आहे आणि त्याकरता परिवहन विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांचं, कर्मचाऱ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. खरं म्हणजे परिवहन मंत्री यांचा जन्मच वर्धा जिल्ह्यातला आहे, त्यामुळे वर्ध्याचे ते भूमिपुत्र आहेत आणि म्हणूनच ते आल्याबरोबर सगळ्या आमदारांनी त्यांच्या पाठपुरावा करून आम्हाला अधिकच्या बसेस द्या अशा प्रकारची मागणी केली. खरं म्हणजे तुम्ही लोकांनी 50च बसेस मागितल्या, तुम्ही 100 मागितल्या असत्या तरी त्यांनी दिल्या असत्या, कारण जन्मभूमीपेक्षा मोठं काहीच नसतं. तुम्हीच मागण्यात कंजूसी केली, त्यामुळे आता जाता आता अजून 50 मागून घ्या, त्याही तुम्हाला निश्चितपणे मिळतील आणि मला असं वाटतं की ते कधीच त्याकरता तुम्हाला नकार देणार नाहीत. आज या निमित्ताने आपण सेवा हमी पंधरवाडा या ठिकाणी साजरा केला. महाराष्ट्रामध्ये 2014 साली आपलं महायुतीचं सरकार आल्यानंतर सगळ्यात पहिल्या कॅबिनेटमध्ये पहिला निर्णय जर आपण काही केला असेल तर तो सेवा हमी कायदा आपण तयार केला आणि या कायद्याने प्रत्येकाला सेवा मिळवण्याचा अधिकार दिला आणि ती सेवा जर दिली नाही तर जो अधिकारी सेवा देणार नाही त्याच्यावर दंड करण्याचा अधिकार देखील याच कायद्यामुळे तयार झाला. आणि एक प्रकारे जसे आपले मूलभूत अधिकार आहेत तशा प्रकारे सेवा प्राप्त करून घेण्याचा देखील एक अधिकार आपल्याला प्राप्त झाला आणि त्याच्याच अंतर्गत हा सेवा पंधरवाडा आपण घेतला होता. मग अशी ज्याचा उल्लेख झाला की त्या कालावधीमध्ये पहिल्यांदा आमच्या समीर भाऊ कुणावारांनी जे समाधान शिबिर घेतलं होतं आणि एका शिबिरामध्ये पहिल्यांदा 50,000 लोकांना एका मतदारसंघामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे लाभ दिले होते. आणि मग समीर भाऊंचं समाधान शिबिर आम्ही उचललं आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नेलं होतं आणि सगळीकडे ते शिबिर पोचलं. पुन्हा एकदा मला असं वाटतं की मध्यंतरी सरकार नसताना ते बंद झालं, पुन्हा आपलं सरकार शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात आलं, मग सरकार आपल्या दारी या नावानं आपण पुन्हा त्याची सुरुवात केली आणि लोकांपर्यंत त्यांच्या योजना, त्यांच्या
जे काही सर्टिफिकेट आहेत हे दारपोच त्यांना मिळाले पाहिजे, घरपोच मिळाले पाहिजे, अशा प्रकारची ही व्यवस्था आपण उभी केली. आणि या दृष्टीनं हा सेवा पंधरवाडा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आणि मला अतिशय आनंद आहे की 15 दिवसामध्ये 22,000 लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारचे या ठिकाणी लाभ मिळालेले आहेत. त्यातले वैयक्तिक किंवा जे काही गटाचे लाभ आहेत त्याचं वितरण देखील आता आपण केलं. 8 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये हे आमच्या महिलांना त्या ठिकाणी मिळत आहेत. आम्हाला आमच्या लाडक्या बहिणींना केवळ 1500 रुपये देऊन त्या ठिकाणी शांत बसायचं नाही, तर आमच्या लाडक्या बहिणींना आम्हाला लखपती दीदी बनवायचं आहे, त्यांच्यापर्यंत सक्षमीकरण आम्हाला पोहोचवायचं आहे. त्या दृष्टीनं आपले हे सगळे प्रयत्न चाललेले आहेत. आणि मला विश्वास आहे, आम्ही ठरवलं होतं की आपल्याला 1 कोटी लाडक्या बहिणींना आपल्याला लखपती दीदी बनवायचं आहे. त्यातल्या 25 लाखाला आम्ही ऑलरेडी बनवलेलं आहे. आता यावर्षी अजून 25 लाख बहिणींना आम्ही लखपती दीदी बनवणार आहोत. लखपती दीदी म्हणजे जी महिला वर्षाला 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पैसा स्वतःच्या भरोशावर कमवते, एकदा 1 लाख रुपये कमवून नाही, दरवर्षी 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त जी कमवते तिला आपण लखपती दीदी म्हणतो. अशा प्रकारे आमच्या 1 कोटी बहिणींना आम्ही महाराष्ट्रामध्ये लखपती दीदी बनवणार आहोत. आणि त्या संदर्भात वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये कॉम्पिटिशन लागली आहे. त्यामुळे आता बघूया आपला जो वर्धा जिल्हा आहे या कॉम्पिटिशनमध्ये कितव्या क्रमांकावर येतो हे पंकज भाऊ आपल्याला, जिल्हाधिकारी आपल्याला या संदर्भात या कॉम्पिटिशनच्या माध्यमातून या जिल्ह्यातल्या जास्तीत जास्त आमच्या लाडक्या बहिणींना लखपती दीदी बनवण्याचं काम हे आपल्याला करायचं आहे. आणि मला विश्वास आहे की ते काम आपण निश्चितपणे कराल. आज आपल्याला कल्पना आहे की वर्धा जिल्ह्याकरता आपला समृद्धी महामार्ग एक वरदान ठरलेला आहे. आणि आता आपल्या महाराष्ट्रातला सगळ्यात मोठा लॉजिस्टिक पार्क हा देखील आपण या ठिकाणी तयार करतो आहोत, जेणेकरून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची देखील निर्मिती होईल. आणि आपण जो मध्य भारत आहे त्या मध्य भारताचं लॉजिस्टिक केंद्र हे आपण नागपूर आणि वर्धेच्या या सगळ्या परिसरामध्ये तयार करतो आहोत, ज्याचा एक मोठा लाभ हा शेतकऱ्यांना देखील होणार आहे, हा इंडस्ट्रीला देखील होणार आहे आणि रोजगाराच्या माध्यमातून देखील आपल्याला हा लाभ मोठ्या प्रमाणात मिळणार आहे. आणि यासोबत शक्तिपीठ महामार्ग जो खऱ्या अर्थानं विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांना जोडण्याचं काम करणार आहे. आणि दक्षिणेच्या भागामध्ये आपल्याला व्यापाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देणार आहे. त्याचीही सुरुवात आपल्या वर्धा जिल्ह्यातूनच आपण करतो आहोत. त्यामुळे लॉजिस्टिक्सच्या दृष्टीनं पुढच्या काळामध्ये वर्धा जिल्हा हा एक अत्यंत महत्त्वाचा जिल्हा असेल हे सांगताना मला अतिशय आनंद वाटतोय. आता मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक गुंतवणूक देखील आपल्याकडे येते आणि त्यासोबत आपल्याला कल्पना आहे की या ठिकाणी अतिशय मोठा फ्लोटिंग सोलारचा प्रकल्प आपण करतोय. 500 मेगावॅटचा फ्लोटिंग सोलारचा प्रकल्प हा देखील आपण या जिल्ह्यामध्ये तयार करतो आहोत. आणि यासोबत वेगवेगळ्या माध्यमातून या ठिकाणी आमच्या शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळेल या दृष्टीनं विविध प्रकल्प आपण हातामध्ये घेतले. पण मला असं वाटतं की जो प्रकल्प संपूर्ण वर्धा जिल्ह्यासहित विदर्भाचं चित्र बदलवेल असा वैनगंगा नळगंगा प्रकल्प याला आपण चालना दिली. आणि आमचा प्रयत्न आहे की या 2025 सालातच याचं काम आम्हाला सुरू करायचं आहे. या प्रकल्पामुळे जवळपास 10 लाख एकर जमीन ही आपण या ठिकाणी ओलिताखाली आणतो आहोत आणि शेतकऱ्याला एक प्रकारे त्याच्या जीवनामध्ये संपूर्ण परिवर्तन घडवणारा अशा प्रकारचा प्रकल्प आहे. 1 लाख कोटी रुपये या प्रकल्पावर आपण खर्च करणार आहोत आणि याचा एक मोठा फायदा आमच्या वर्धा जिल्ह्याला होईल. आपल्याला माहिती आहे आपल्या शेतकऱ्यांकरता आपण विजेचं बिल माफ केलं, पण केवळ विजेचं बिल माफ करून आपण थांबलो नाही, तर आता सौर कृषी वाहिनीचं काम आपण सुरू केलं आहे. वर्धा जिल्ह्यात खूप मोठ्या प्रमाणात हे काम चाललेलं आहे आणि पुढच्या वर्षीच्या शेवटापर्यंत आमच्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना 12ही महिने 365 दिवस दिवसा 12 तासाची वीज देण्याचं काम हे आपलं सरकार त्या ठिकाणी करणार आहे. कोणालाही रात्री या विजेकरता जावं लागणार नाही अशा प्रकारची व्यवस्था ही आपण आपल्या शेतकऱ्यांकरता करतोय. आणि म्हणूनच
आज या निमित्ताने मी आपल्याला आश्वस्त करू इच्छितो की आमच्या पालकमंत्र्यांनी ज्या वेगवेगळ्या मागण्या या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत, मग BOT तत्वावर जी काही तुम्हाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये डेव्हलपमेंट करायची आहे, तात्काळ त्याला मान्यता देऊ. रामनगरचा मुद्दा तुम्ही मांडलेला आहे, मागे तुमच्याच प्रयत्नातनं रामनगरची लीज वाढली, पण आता तुम्ही काळजी करू नका, तुम्ही प्रस्ताव द्या, त्याला लीज होल्डवरनं फ्री होल्ड करण्याकरता देखील आपण निर्णय करू. म्हणजे मग दरवेळेस लीज वाढवण्याची काही आवश्यकता पडणार नाही, तर त्याची मालकी ही लोकांना मिळेल, अशा प्रकारचा प्रयत्न देखील आपला असेल. आज या निमित्ताने जिल्ह्याच्या विकासाकरता ज्या ज्या मागण्या आपण मागितलेल्या आहेत, निश्चितपणे त्या संदर्भात एक सकारात्मक भूमिका राज्य सरकार घेईल हा विश्वास मी तुम्हाला देतो. आणि पुन्हा एकदा या चांगल्या कार्यक्रमाकरता मला निमंत्रित केलं त्याबद्दल आभार मानून माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमच्या सोबत असणारे या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय नए इंडिया की अमेजिंग शाइन. How are you, Swamiji? I'm good and excited. Thank you. All right. You know, let's dive right in. We were discussing just behind the scenes right now at the conclave about how the new generation is all about finding connection, finding purpose. You were describing to me Dreamforce at the Salesforce office in San Francisco and how they actually have a day dedicated to mindfulness. So what does connection really mean today, Swamiji? What does it mean to this new generation? Sure, thank you. First of all, I would really like to express my gratitude to India Today and the organizer of this conclave for having me over. And yesterday I did follow a couple of sessions, and I must really congratulate the organizing team for having such an incredible lineup and such incredible content, such beautiful insights. So a big round of applause to India Today first for such a beautiful conclave. Secondly, a big round of applause for the wonderful lineup of speakers and guests. Let's do it, guys. And thirdly, a big loud round of applause for yourselves, because without you and without the people who are watching, you just can't speak what you're sharing, right? So thank you. But what does that purpose and connection mean to the generation today, or for any generation for that matter? Mark Twain, he said something very interesting. He said there are 2 most important days in your life. The first is the day when you were born, and the second is the day when you find out why. Now, loads of us do know when we were born, but to be able to figure out why we were born is an existential question. And when we talk about purpose, there's a lot of people who are trying to figure out what is the answer to this question, why was I born? I surely wasn't born to just pay 30% income taxes. I surely wasn't born just to pay mortgages, liabilities. I surely wasn't born just to escalate myself to the highest rungs of the corporate ladder and feel that achievement and put my chest out and say, hey, I made it. I surely wasn't born just to do that. There's probably something more that I was born for. Yeah. But Swamiji, you yourself said that 99% of people have to work and do work that they don't actually enjoy, that doesn't actually fulfill their sense of purpose. Correct. But they have to eat. Yes, absolutely. So then what's the solution to a happy life? Absolutely, absolutely. I must give you a simple, how many of you guys have deadlines to meet with? Oh, brilliant. What a word, isn't it? Deadlines. Has anybody ever called it a lifeline? You know, by the time you cross that line, what happens? Dead. Has anybody here been a victim of workplace politics, please? Okay, thank you. Some guys are saying, sir, हाथ कैसे उठाएंगे? जो politics करता है बगल में बैठा है. I'm so sorry about that. Has anybody here been under tremendous pressure and stress?
performance pressure and stress? Brilliant. Thank you for being so honest. Showing your hands right up there. There was a poultry farm once, and the owner of the poultry farm came to the poultry farm and started speaking to all the hen, saying, look, I'm giving you so many grains and you're only laying 2 eggs a day. Next Monday on, I want you to lay 10 eggs a day. That's called performance pressures. You want the bucks, lay the eggs, guys. All the hen came together and they started talking. One of the hens said to the other, last week I just secured an admission for my little chick at Yale. And I need to pay the fees and the scholarship, so I need the grains. The other one said, I just purchased a little house in Malabar Hill. Mortgages to be paid, so no choice, I need to lay 10 eggs. The next Monday, the poultry farm owner came in. He saw every hen there laying 10 eggs, except one. He looked at the fellow and said, look at all your colleagues. They're laying 10 eggs. You're laying only one. The fellow said, thank God, I'm laying at least one. Otherwise, I'm a rooster. I'll tell you what, guys. Under performance pressure, even roosters have to lay eggs, bloody eggs. And what do I mean by laying eggs under performance pressure? Doing something that I don't love. Doing something that I'm not cut for. Doing something that I'm absolutely not passionate about. I traveled the world speaking to big corporate houses. And it's not an exaggerated number. Over 80% of the professionals who are working out there are getting a thick, fat paycheck because they're so absolutely phenomenally great at what they do, but they're not fulfilled with what they do. They're not satisfied with what they do. I was sharing with Abha an equation that if you're working for about 8 hours a day, average, and if you have a 5 days work week, you spend 40 hours a week at your workplace. If you have 2 weeks a holiday in a year, which is 50 weeks you're working for, you spend about 2,000 hours at your workplace. And if you're working for an average of about 45 years, you spend a bloody 90,000 hours at your workplace. And that's a daunting number. 90,000 hours account to about 10 years of your life. And I have a simple question. Am I going to be spending 90,000 hours in misery? Doing something that I'm paid for, but I'm not fulfilled with? I took that leap. I jumped out of the corporate world. I left Hewlett-Packard to chase something that I love to do, but I definitely do not advocate that. My principle that I talk to people about is get paid for what you're great at, and also side by side add to your life what you love, your passion, even if it is by the side. Because passion doesn't pay your bills immediately. Passion doesn't pay your mortgages and financial liabilities immediately. So it's easy to say that I need to be satisfied with what I do, but we live in the real world. So love what you do and do what you love. I love that saying and that philosophy, Swamiji, but how do you explain this to the world's big corporates? Are they understanding this? Because, we were having that conversation just yesterday about the gig economy and flexi work and the future of work. Are large organizations, global organizations today, listening to this and the fact that this is what today's individual desires? I think they definitely, I speak at a lot of corporate events. So the very fact that they're inviting me to speak at this corporate event means there is some space for thoughts like these. But at the same time, I really do not think it's a priority as of now. आज सबका फेवरेट खाना बनाया है। रुचि का फेवरेट शाही पनीर, तुम्हारे फेवरेट छोले और रिया की फेवरेट बिरयानी। और आंटी आपका फेवरेट कहाँ है? आपका फेवरेट क्या है? बताओ ना माँ, आपका फेवरेट क्या है? माँ को सबका फेवरेट खाना पता है, पर कभी किसी ने माँ से पूछा माँ का फेवरेट क्या है? बताओ ना माँ, आपका फेवरेट? हम बनाएंगे। इस मदर्स डे चलो माँ की फेवरेट डिश बनाएं।
Because only when something is a priority, that's when you take it seriously. Where attention goes, energy flows. Right? And when we're talking about leadership, I've always felt it's something like this. Like I say, when you talk to managers, you get a feeling that they are important. And when you speak to leaders, you get a feeling that you are important. And I think leadership is about creating that sense of importance. Leadership is about creating that sense of care, because every individual out there is saying, I don't care how much you know until I know how much you care. And Richard Branson, he said something incredible. He said, train your people so well that they can leave you. But treat your people so well that they don't want to leave you. People are going to stay, be loyal, and going to be around only when they're treated well. Nobody wants to be treated like a doormat. I don't think anybody has hatred that you grow. But people have a visceral hatred when your growth comes at their cost. Like I often say, there was this gentleman, he came in his new Mercedes, and his subordinate opened the door for him. He said, what a fantastic car, sir. Incredible. Fascinating. The guy said, well, if you work hard, if you work like 18 hours a day, 7 days a week, you don't take any leaves, any holidays, next year, I'll have a better car than this. So I really do not think people have a problem with your car. But when you have a car and I'm still a bekar, that's where the problem is. And which is why when we're talking about leadership, it's a principle of care, it's a principle of concern, and I think there is definitely increased awareness. And today is the world of social media. People don't keep quiet. We are in a time with unlimited possibilities. We are in a time with unlimited scope to express ourselves. People don't keep quiet. So in a time and an age where expression of opinions is at its zenith, I think the awareness is increasing, and probably slowly we are looking at maybe a slow change, but a change. Are the steps to success different today? What are the key steps to success? The three steps to success. Number one, let's get the facts right. Success is not just about achievements. This is narrative that the more you have, the more successful you are. But I know people who have a lot and have serious mental health issues. I consider that a failure. I know about, we just lost Mr. Rakesh Junjunwala, and we remember what he said. Remember his words. He said, I have about $5 billion worth. And he said, I only wish God gave me better health. If I have all the money in the world and my mental health is at stake, my emotional health is at stake, my physical health is at stake, my spiritual health is at stake, my social health is at stake, am I successful? So let's not make one element of success as success. Yes, achievements and financial success is a very crucial element, but not the element. You know, a balance, and having paid attention to all of these aspects is when we can truly call ourselves successful. Like one gentleman asked someone, what is the difference between the word complete and finished? He said, well, if you find a right partner in your life to get married to, your life is complete. If you get the wrong one, your life is finished. But if the right one catches you with the wrong one, your life is completely finished. Sorry about that. Sorry. But I think when we're looking at, we want to complete everything, isn't it? Yeah. And which is precisely why it's important we complete our definition of success too, by including those elements that are important for our life, not just for our lifestyle. Achievements and money is about lifestyle. Emotional, mental, social, spiritual health is about our life. And lifestyle and life must go hand in hand. That's when success is completed. And if you're looking at three elements which we really must look at, whatever aspect of success, if you want to be successful, number one is we shouldn't be goal-focused, we should be process-focused. I see a lot of guys go to the gym. Any of you guys go to the gym? Okay, brilliant. Any of you want to reduce your weight a little bit? Oh God, my God, मेरे एक दोस्त का बहुत बड़ा पेट आया तो मैंने उसको बोला थोड़ा पेट कम कर. उसने मुझे कहा वजन कम करके क्या करना है?
एक दिन सबको मरना है, इसीलिए अभी जो भी खाना है खा लो, क्योंकि अगले जन्म में फिर 3 किलो से ही शुरू करना है. That guy needed a whack, trust me. You know. Now, when you go to a gym, I see these younger guys going to a gym and doing bicep curls. That's the only exercise they focus on. Because that's the way to woo girls. Show your guns. So you'll see them go to the gym. I'm going to put the microphone down for a second. Even if you don't hear me, it's fine, guys. They'll do this and they'll swing. The biceps don't lift the weight at all. It's the body that's lifting the weight. And in the mirror, they're saying, "Aaya kya?" They should be isolating their biceps and just picking their weight with the biceps, right? So when you're goal focused, you don't get the goal. When you're process focused, you reach there. So whatever it is in your life that you want to achieve, focus on the process. The more consumed you are by the process, there's greater chances you reach the goal than just focusing on the goal and not on the process. The second aspect of reaching that success is to constantly be on the learning curve. There's so much out there in the world to learn. Imagine I'm a monk. I attended 8 of your sessions since yesterday. I attended 8 of your sessions which have nothing to do with my space. Because I'm a learner, right? You know that lady who became a billionaire by writing books? J.K. Rowling. A guy who became a billionaire by selling books? Jeff Bezos, Amazon. And a guy who became a billionaire by reading books? Warren Buffett. Reading, learning. The Dalai Lama once said, if I'm only speaking, I'm repeating what I know. But if I'm listening, I'm always learning something new. So the second aspect of success is constantly being a learner, which means humility, which means vulnerability that I don't know and I need to understand. And number 3, a very crucial aspect of success, as mentioned in the book Outliers, is timing. If you're doing the right thing but at the wrong timing, you don't get it. Social media, anyone who was there between 2014 and 17, shut up. That was the time. Now you try to put so much effort, it's so difficult to go there. So you focus on the process, learn, invest, and keep going. Apna time. आ गया. आएगा. Time such में आ गया. No, but okay. I had 2 questions from the audience, which were given to me backstage. One was, and you've always stressed about the importance of relationships, and that's also being a key to happiness. What about marriage? Apart from, of course, having a complete life, but is the concept of marriage now obsolete? Yeah. I think in the modern world today, so many youngsters, if I ask them, they just don't want to get married. And the reason why they don't want to get married is twofold. Number 1 is seeing the failures in the institution of marriage. When you see marriage as a failed institution, you lose the drive to do what others did back then. And probably they're seeing examples which didn't work. And trust me, most all of you have been in a relationship, are married, or not married, are in a relationship, and you all know that nothing's perfect out there. No human being's perfect, right? एक लड़की एक पंडित जी के पास गई और कह रही है मुझे शादी करनी है पंडित जी. ऐसे लड़के को क्या कहते हैं जो खूबसूरत हो, हैंडसम हो, पैसे वाला हो, एजुकेटेड हो, एंटरप्राइजिंग हो, उसमें एक ड्राइव हो, क्या कहते हैं ऐसे लड़के को? पंडित जी ने कहा मन का वहम कहते हैं बेटा ऐसे लड़के को. Because an imagination of the mind. You don't get such people, right? So when we are talking about marriage as a failed institution, if we looked at it with expectation of perfection, you're never going to find that. Now, whether you're in a live-in relationship, you're in a married relationship, whatever the relationship is, I feel every relationship needs commitment. You need commitment to a relationship. And when you say commitment to a relationship, it means going through all the ups and the downs. There are going to be times when we hit the rock bottom.
And still we need to keep making that investment to make that relationship work. The exception obviously would be when it comes to a very toxic level. When it comes to such levels of toxicity that it jeopardizes our very existence, we need to move away and move on. But in every other case, I feel it's commitment, and I think commitment means time. If you just spend 6 months and say, oh, we're not meant for each other. Well, 6 months is such a short time to be even able to understand somebody. It takes a little while, it takes a little bit of commitment, it takes a little bit of spending time, and that's when we probably even understand each other. Yeah? And the last question, Swamiji, was in the hurry and chaos of life, how do you find your center? How do you manage to stay calm, not lose control, especially, as you said, when everyone's stressed and harrowed and running around trying to achieve those various goals? Sure. Thank you. I was walking at Oxford Street in London once, and I saw a gentleman who was wearing a t-shirt, and the t-shirt said, "Do not disturb," and underneath in large font was written, "Already disturbed." Right. Like, what more are you going to disturb me? So I see that each one of our lives is going to have a stimulus, a trigger, a cause, a reason for disturbance. Will there ever be a single day in our life that there's no stimulus for being disturbed? The stimulus could be of a massive magnitude or a smaller one, but there is always going to be something that ruins our peace, that ruins our day, that ruins our state of calm, that affects our mental health in severely negative ways. What do we do to find that peace and that calm? 3 things. Right. मारी घेणार? मी साडी नेसणार. अहो, मारी मारी. तू आणि क्रांतिकारी मोठी आहे जबाबदारी, तेही बिन पगारी. मी म्हणते पार्ले मारी घेणार का? हा, पार्ले मारी असं बोल की. जर पाहिजे असेल मारी तर म्हणा पार्ले मारी, नाहीतर पडेल भारी. असंच जनहितार्थ जारी. I chose somewhere I can work while I study. Make Melbourne your choice for study. I think there's 3 things that we should look at. Number 1, we should be looking at what are those things that are within our control. It's what we feed that grows stronger. If I feed my anxiety, it grows stronger. If I feed my peace, it goes stronger. Whatever you feed is going to grow stronger. And how do I feed my anxieties? By constantly focusing on things that are not in my control. Things outside, when it comes to the global economic turmoil today, I can do what I can do, but there are factors just completely beyond my control. Individuals at workplace and personal relationships, can you change their natures? No, they're outside of my control. Rather shifting our attention to things that I can do. To feed that means to find that center. Number 2 is to use all your strength to deal with your issues. There was a man and his daughter, 7-year-old, they were walking on the street and there was a massive tree just fallen on their path. And the little girl said, "Can I move this tree, Dad?" He said, "Of course, if you use all your strength." She tried, she couldn't. She turned to her father, said, "Use all your strength." She tried, she couldn't. He said, "Use all your strength." She still couldn't. She said, "Dad, I'm using all my strength." The man said, "Darling, you're not using all your strength. You're only using your strength. I'm your strength too." Right? So if you're only using your own strength, you're going to be in a space of disturbance. We need help. We need connections. We need those people who can help us push what we're going through together. And that's when we can come into a space of calm. And the last one, of course, we all need to find that connection, that spiritual connection, that inner connection, which can kind of every single day, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 seconds, can help us just enter into that inner space, disconnected from the world of stimulation. That is the way to stay centered and peaceful in a chaotic world. Swamiji, thank you so much. Thank you very much, Abha. So many insights packed Thank into you. that Thank you. very short time. छोटी चीजों पर ध्यान देने से ही बड़े हुए हैं. Small things make a big difference. Tomorrow you're not going to suddenly change. बोला अभी हो गया. It'll take time, and one of the biggest challenge will be this. Not football. हाँ? क्या है उधर?
गोल गोल नहीं बाबा. एक बार ना वन फुटबॉल मैच, इधर 2 टीम का, कॉलेज टीम का फुटबॉल मैच था. तो अचानक एक कॉलेज की टीम को पता लगा कि उनका गोलकीपर हर्ट है. अगले दिन फाइनल मैच है, गोलकीपर ही नहीं, ढूंढा ढूंढा कोई मिला नहीं गोल कीपिंग करने के लिए. सो ऐसे ही रास्ते से बेचारा परेशान आत्मा चल के घूम रहा था. उसने एक ऐसा साइड देखा ना, ही सॉ देयर वाज अ ट्रक. तरबूज जानते हैं, कलिंगड़, पूरा कलिंगड़ से भरा हुआ ट्रक, और इधर एक गोडाउन था, और एक आदमी नीचे और एक आदमी ट्रक पे. ट्रक से वो कलिंगड़ फेंक रहा था. किसी भी एंगल से फेंका ना, नीचे वाला पकड़ लेता था और अंदर वो गोडाउन में डाल देता था. इधर से फेंका, इधर से फेंका. तो ये कॉलेज का स्टूडेंट बोला, यार ये तो बेस्ट गोलकीपर यही है. तो उसको जाके बोला, मैं तेरे को जितना पैसा चाहिए ना उतना पैसा दूंगा, बस कल यही करना है, ये कलिंगड़ की जगह बॉल रहेगा बस. वो ये तुम्हारा हरा कलिंगड़ और भारी कलिंगड़, ये हल्का फुल्का रबर का कलिंगड़ है. तो कलिंगड़ का जैसे कर रहे वही करना है, मैं तुमको 4 गुना पैसा दूंगा. यू डोंट वरी, रिलैक्स. नो प्रॉब्लम. देन द फाइनल मैच, द कैप्टन डिसाइडेड एंड ट्राइड कि वो ओपोनेंट टीम आए नहीं गोल मारने के लिए. इट वाज गोइंग टू बी अ टाई 0-0. बट फाइनली जो ओपोनेंट टीम का कैप्टन है ना, वो गोल मार के ऐसा लास्ट मिनट आके he kicked the ball. And this guy had so much experience. From wherever the ball came, he picked that ball up, he held the ball and put it inside the goalpost. And the team lost. Because that's how habits are. That is how habits are. इतना घुसा हुआ है ना वो सिस्टम में कि वो बॉल वो बराबर पकड़ लिया उसने उसको, लेकिन हर रोज कलिंगड़ ऐसा डाल रहा है, वो डाले जा रहा है, तो हाथ में आ गए तो डाला गया. I'll tell you, the greatest resistance to change comes from our habits. So when you try to change now, you will fail. Don't give up. अभी आप बदलने लगोगे ना, फिर भी चप्पल ऐसे ही डालोगे. याद कर लेना, नहीं डालना है ऐसा. फिर 4 दिन बाद फिर ऐसे हो जाएगा. याद कर लेना, नहीं डालना है ऐसा. आदतें से मजबूर हैं हम लोग, बदलना चाहते हैं लेकिन फिर वही आ जाते हैं. सुनते हैं पढ़ाई करना है, पेप टॉक से एड्रेनलिन चढ़ जाता है, शुरू करते हैं, फिर वही आ जाते हैं. वी विल कीप फेलिंग. डोंट गिव अप. देयर वाज अ मैन इन ब्रिटेन. He was studying at the Harrow School. Practically most prime ministers of England came from there. He had difficulty speaking English. British boy. Difficulty understanding English grammar. Pronounce नहीं कर पाता था. Never gave up. He was called to speak at Oxford University, where all those guys who were doing majors in the English language were sitting. इसको तो English में ही difficulty था बचपन में. This man walked into the auditorium. Everyone stood up and started applauding, seeing this guy. He came up to the podium, waited for the applause to die down, and then spoke 3 words. And repeated those 3 words 3 times. That was his speech. Picked up his cane, walked out of the auditorium, and the audience was applauding 100 times louder. This man was the former Prime Minister of England, Sir Winston Churchill. And Winston Churchill, you want to hear what his speech was? 3 words, repeated 3 times. Never give up. A second time he rumbled into the PA system. Never give up. And a third time again he rumbled. Never give up. And he had never given up despite all of his challenges, and therefore he had gone to where he was. Habits will drag you down. Remember one mantra, never give up. Yes, small things make a big difference, but the habits will not allow you to do those small things right. Don't give up. There was a guy who broke his jaw 1,000 times. 1,000 बार उसका जबड़ा टूटा. The dentists have suggested to me that they want to do a jaw operation on me. I have a problem with my pain in my temples. They want to pull out my entire jaw. सोच सकते हैं? पूरा मेरा लोअर जबड़ा उखाड़ेंगे ऐसा और फिर फिट करेंगे ठीक से अलाइनमेंट के लिए. Can you imagine that surgery? अगर ठीक से अलाइन नहीं हुआ तो मेरा पूरा एस्क्यू हो जाएगा. Can you imagine? This guy broke his jaw
1,000 times and wanted to be a Hollywood star. They rejected him hundreds of times. He never gave up. This is the popular Sylvester Stallone. Never gave up, you know. And then there was another guy, who was so tall, he wanted to be a Bollywood actor. And all directors were telling him, "Te makdi ka jaal saaf kar apni height se." Hundreds of times rejected. I don't think I need to even tell you who this man was. The Big B, you know. Hundreds of times. A guy who had a Russian accent and couldn't speak well, wanted to be in Hollywood, rejected hundreds of times. Skinny fellow, went on to become the popular Arnold Schwarzenegger, you know. A guy who was a bus conductor in Bangalore, who didn't know how to speak, who didn't know any dialogue. He only knew how to defy the laws of gravity, you know. He went on to become the popular, highest paid Bollywood star, you know, Rajinikanth. You can imagine, when Rajinikanth starts a college, his college is called Rajinikanth's College of Arts, Science and Commerce, Medicine for Engineering. When Rajinikanth used to study, you know, when different people study, when Shakespeare used to study under a street light, Galileo used to study under a candle light, Newton used to study under, you know, a small bulb light. But our Sir Rajinikanth used to study under the light of the agarbatti which his mother would offer in the evening to the deity. Agarbatti ke choti light ke niche. No matter how much we joke, this man is a great man. Great achiever. His Kabali, God, last year should have been at Sion to see the kind of stir it created. Japan mein sare Japani log dekhte hain ye. Most popular in Japan with subtitles. Sir Rajinikanth. There was a guy who had epileptic seizures. Fit aata tha usko. Convulsions. 5 to 8 times a day. He realized his seizures were because of lack of focus. He realized, if I have to remain focused, if I'm focused, then I don't get the seizures. And how do I remain focused? I have to start trying a brand new sport. This guy, he got into cricket. Ladies and gentlemen, he is the popular South African cricket player, Jonty Rhodes. You know, Jonty Rhodes never gave up. There's a lady, you know, a lady who in 1999 got spinal cancer. Her husband was fighting the Kargil war. They did 3 surgeries in her spine or spine pe 183 stitches in her back. And during the surgery, she became paralyzed from her waist down, paraplegic. She decided, मैं बैठ नहीं सकती. She started trying swimming, javelin throwing, shot put, driving as a paraplegic. When you're paralyzed waist below, she won 53 national gold medals and 13 international medals in these sports. She got the 2012 Arjun Award from the hands of our president, Pranab Mukherjee. She also won a medal in the Rio Olympics. Ladies and gentlemen, Deepa Malik, how can we give up? किसी का पैर टूटा है यहाँ? किसी के स्पाइन में 183 स्टिचेस है? किसी को स्पाइनल कैंसर हुआ है? क्या आप लोग गिव अप करते हैं? यहां देखिए लोग, how many times they decided to change and they were just being pulled down. Greatness doesn't mean you don't fail. Greatness means despite failure you never gave up. That is greatness, you know. And there is one gentleman, a sannyasi from Vrindavan near Delhi. His guru told him, start a worldwide spiritual revolution by educating the people in spirituality. He didn't even have $1, less than 40 rupees in his hands. And he took a journey on his cargo ship called Jaladuta. On board the ship, he got 2 massive heart attacks. He could have easily turned back. He didn't turn back. I am always inspired by Swamiji Srila Prabhupada, who started ISKCON, where I joined and gave my life.
एक चीज बताऊं आपको, 2 शब्द हैं, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। इंग्लिश में सफर और हिंदी में भी सफर। इंग्लिश का सफर, डू यू वांट टू सफर और यू वांट टू मेक योर फेलियर्स अ सफर, अ जर्नी, इज योर चॉइस। सफर करना चाहते हो या अपने जीवन को एक सफर बनाना चाहते हो, यू हैव टू डिसाइड। एंड देयरफॉर आई से, व्हेन यू नेवर गिव अप, you go up. My second mantra. Yes, those small things will make a difference, but those small things will only make a difference when you never give up. And it won't change in a day. ऐसा नहीं कि कल बदल जाओगे. Your habits will drag you down. Don't give up. Keep going. And my last but not the least mantra. Are you all with me? And I have another 5-8 minutes, 10 minutes. We will conclude with this last mantra for today and stop here at how we can start living a great life. Oh, you know, people drive such fancy cars. ऐसा fancy car चलाते ना लोग. आप लोगों में से कितने लोगों ने दीवार पिक्चर देखा है? दीवार, दीवार में ना अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का एक डायलॉग है, जो अमिताभ बच्चन शशि कपूर को बोलता है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास नौकर है, मेरे पास चाकर है, तेरे पास क्या है? क्या बात है, वाह वाह वाह, आधा बरस है, क्या बात है। अभी 2017 में डायलॉग बदल गया, बॉम्बे में है अमिताभ और शशि कपूर। अमिताभ बोलता है मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, मेरे पास BMW है, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास जैगुआर है, तेरे पास क्या है? शशि कपूर बोला मेरे पास पार्किंग स्पेस है, क्योंकि बंबई में पार्किंग स्पेस मिलना इतना मुश्किल है कि वो एक शिवजी का, महादेव का भक्त गया मंदिर में पूजा करने और शिवजी प्रकट हुए बेचारे के सामने, बोले क्या चाहिए वत्स बोल, तो बोला महादेव मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं ना, एक ही गाड़ी का पार्किंग है मेरे पास और 3 पार्किंग दिला दो। तो महादेव बोले तू पगला क्या मांगता है, मेरा नंदी भी बाहर पार्क किया है मैंने, नंदी को भी हमारे अंदर मंदिर के एंट्रेंस नहीं हो, नंदी भी प्रांगण में पार्किंग किया मेरा व्हीकल, तू क्या मेरे को बोल रहा है? पार्किंग गॉड इन दिस कंट्री। व्हाई एम आई सेइंग दिस? देयर आर 4 wheels of a car. First is your personal life, your hobbies, your likes, your life. Second is your family life. Some of you are married, for you, your spouse, your children. Some of you are still students, your parents, your siblings. The third is your professional life, which is when eventually you will start working. And for some of you as students, your academic life at the moment. And fourth is your social life, which is all of your friends, etc. एक भी टायर में पंक्चर होता है ना, गाड़ी ठीक से आगे नहीं बढ़ता। गाड़ी को ठीक से आगे चलाना है तो चारों पहियों में बैलेंस होना चाहिए। अपने आप पर भी ध्यान देना चाहिए, परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए, अपने काम और पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ अपने सोशल लाइफ पर भी ध्यान देना चाहिए। When life is in balance, then the car moves smoothly ahead. And then the fifth, the steering wheel of the car, is our spiritual life, which helps us cope with all the challenges that come in our lives. I want to conclude with this one little thing. How many of you have problems in life? All of us. How many of you have personal problems? You're depressed, lonely, misunderstood. Okay, thank you. How many of you have family problems? Problems in your family. How many of you feel you have some financial crisis? Financial issues are there to bother you in your house. There is so much going on. How many of you have failed in exam? कैसे सब लोग अभी सब लोग हाथ उठा रहे हैं ऐसा देख के। एक पप्पा ना, एक डैडी अपने लड़के को बोल रहे कॉलेज का लड़का फेल हो गया, बोले देख 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 तेरे क्लास में वो लूसी पढ़ती है ना, वो फर्स्ट आई और लुक्खा देख देख वो लूसी फर्स्ट आई और लुक्खा तू फेल हो गया। फेल कैसे हो गया? वो बोला देख देख के ही फेल हो गया उसको। लूसी को देख देख के ही फेल हुआ। I'll tell you something, to be very honest,
not all problems have a solution. Sometimes a family member is struggling with a disease which you can do nothing about. Not all problems have a solution. Therefore, my last mantra is this. In the name of earning money, in the name of becoming great and big, don't neglect your support systems. Spirituality is your support system. Your family is your support system. Your friends are your support system. And there's 3 kinds of support. 3 प्रकार का support होता है. First is called emotional support. Emotional support मतलब वो प्रॉब्लम को solution नहीं देने वाला है वो. बस मैं तेरे साथ हूँ. कितने लोगों को लगता है कि अपने पास ऐसा एक तो कोई होना चाहिए जो साथ में है यार, अपने समझ सकता है अपने को. उसके पास सोल्यूशन नहीं, वो भी मेरे जैसा ही है, लेकिन क्योंकि मेरे जैसा है इसलिए समझ सकता है और मेरे साथ है. यू नो, बिकॉज यू कांट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स. आई एम एन इंजीनियर. Engineers have solutions for problems that don't exist. One engineering student used to sleep in a mosquito net. मच्छरदानी में सोता था वो. गद्दा, मालूम है हॉस्टल में रहते बच्चे, वो कितने मच्छर रहते हैं गद्दे के अंदर, वो ऐसा घुसाते हैं मच्छरदानी, मालूम है, ऐसा अंदर अंदर नीचे, तो मच्छर अंदर नहीं आना चाहिए करके. तो एक सवेरे वो पूरा घुसा के मच्छरदानी सो गया. सवेरे उठा तो भाई काटा है मच्छर किधर से. तो उठा तो देखा इतना मच्छर काटा है. मच्छर आया किधर से, मैं तो घुसाया था पूरा मच्छरदानी अंदर. फिर देखा वो मच्छरदानी में एक होल है, उसके अंदर से घुस के आया मच्छर. अभी ये इंजीनियर है, इसको तो प्रॉब्लम सॉल्व करना ही है, कैसे ना कैसे तो प्रॉब्लम सॉल्व करना ही है. कैसे करेगा प्रॉब्लम सॉल्व, अभी कैसे करेगा यार. अभी मैं तो, मेरे पास सुई नहीं, धागा नहीं, मेरे को सिलना आता नहीं, कैसे सॉल्व करूंगा. तो उसने वो होल के बगल में दूसरा होल बनाया बड़ा, और ये होल से दूसरे होल में एक पाइप डाल दिया. तो मच्छर इधर से आएगा, पाइप में घुस के दूसरे होल से बाहर निकल जाएगा. ये इंजीनियरिंग का दिमाग होता है. इंजीनियर ऐसा दिमाग लड़ा के वो लोग सोल्यूशन निकालते हैं प्रॉब्लम का. काश सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन इतना सिंपल होता नहीं. Someone told me if anyone has problem in their life na, they have to only put the picture of their spouse, husband or wife, on the mobile phone. बस वो देख, भगवान का नहीं रखने का. मोबाइल फोन पे भगवान का फोटो रखने का नहीं, अपने पति या पत्नी का रखने का. जब भी प्रॉब्लम आएगा देख लेने का, बोलने का इसको हैंडल कर लेगा तो कुछ भी हैंडल कर सकता है लाइफ में. मैं I'll tell you, it's not that we have solutions to all problems. Therefore I say, don't look for someone who will solve all your problems. Look for someone who won't let you face them alone. You don't have solutions for all problems. बस ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो आपको अकेले गुजरने नहीं दे उसमें. You need support to become great. Emotional support. The next one I say is functional support. Emotional support is मैं तेरे साथ हूँ, solution नहीं हूँ उसके पास. Functional support is people who are actually there to help you solve as much as you can. ऐसे भी लोग चाहिए होते हैं हमको जो अपने को मदद करे. Emotional support, functional support, and the last one which I always say is directional support. There is emotional support, functional support, and directional support. You know what directional support is? Directional support मतलब मेरे जिंदगी की दिशा कहाँ जा रही है. आप अगर अपने जीवन की दशा को बदलने चाहते हैं ना, पहले जीवन की दिशा को बदलिए. अगर दिशा नहीं बदलोगे तो दशा नहीं बदलेगी. और इसीलिए जीवन में दिशा चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए, कोई गुरु चाहिए, कोई काउंसलर चाहिए, कोई गाइड चाहिए जो हमारे कंफ्यूजन को मिटा के हमारे जीवन को एक दिशा दे पाए. ऐसा सपोर्ट होता है ना देवी और सज्जनों, तब महानता इतनी करीब आ जाती है. अकेले कब तक लड़ोगे, अकेले कब तक झगड़ोगे, अकेले कब तक झुलसोगे? Unless you have guidance and support. Only those who have had good mentors and guides. Arjun had Krishna on the battlefield. He won. He was victorious. You will definitely win the game of life if you have that support. Therefore, my 3 mantras for this morning are these. Firstly, not the mantra even. Firstly, between B and D is a say. Learn to choose. And what choice will you make? These 3 choices. Number 1, you will start
paying attention to the smallest things in your life, because small things make a big difference. They give you an attitude. It's not the color of the balloon that takes it up, it's what's inside that takes it up. महान कैसे बनोगे? बाहर से कुछ करके महान नहीं बनोगे, अंदर से आपकी एटीट्यूड सही रहेगी ना, तब महान जीवन जियोगे. Secondly, when you decide to change and pay attention to the small things, your habits will pull you down. You will pick it up and throw it in. जैसे कर रहे हो वैसे ही होगा. जब वो लिखने जाओगे वैसे ही मुर्गी के हैंडराइटिंग से लिखोगे. You will do the same damn thing again. If you decide to change, the second sutra, never give up. Because when you never give up, then you go up. छोड़ो मत, लगे रहो, लगन से करते रहो. 20 बार फेल हो गए ना, फिर भी लगे रहो. ऐसा व्यक्ति महान बनता है. And last but not the least, when you do go through those failures, you need support. Emotional support, just for people to be with you. Functional support, to help you solve the issue as much as is possible. And directional support, ताकि दिशा बदले, और दिशा बदलने से बदलेगी दशा. And here are my 3 mantras for a great life, living a great life. I can see a Hanuman in every single one here. Look for that Jambavan, जो आप में विश्वास करे और कहे हनुमान तुम्हें समंदर लांग के अवश्य जा सकते हो. ऐसा जामवान मिल गया ना, इस सारा देश हनुमानों से भरा हुआ है. बड़े बड़े चुनौतियों को पार करके सीता को ढूंढ निकालेंगे हम. यश अपना अवश्य होगा. Once again, I would like to thank you all very much for your kind attention. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. आज रात्री तर खलीबली माजवायचे. ऑफ कोर्स, पण आधी स्टिंग गोल्ड नाईट फ्युअल. रात्री 3 वाजता, सकाळी 4 वाजता. स्टिंग गोल्ड नाईट फ्युअल, एनर्जीचा किंग स्टिंग. I think I am at a loss of words to say something after hearing this kind of a talk. I'm totally at a loss of words. I thank you, sir. Thank you, Swamiji, for coming and enlightening us and giving some direction to the students. And I'm sure when each of us goes back, we will introspect, and I'm sure something we will implement and practice. And by the time Swamiji comes back next year, we will all be changed people, changed students, changed children, and most of us will be having some direction and make our lives successful, not in the way we have thought what success is, but in the way Swamiji has told us about success. Thank you very much, and we look forward to seeing Swamiji again in the future. And really we are grateful to you, and I'm very happy that I could also attend this lecture, because it was scheduled some time earlier and I was very happy that I'll be able to attend it. But today I'm leaving for Delhi at around 11 o'clock. But somehow I was so fortunate that this lecture was arranged in the morning and I could attend. It's my luck and it's my great fortune to be here to be able to have actually listened to such a great man. Thank you very much. And I also congratulate the organizers, especially our principal, Dr. Davolkar, who has really been taking so much initiative to have these value-added classes, value-added lectures, and I'm sure we are all better off with these kind of activities in the college, and I wish you all the best. May we please rise for the national anthem. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Uttara, Banga, Indra, Himachal, Yamuna, Ganga, Uchala, Jaladhi, Taranga,
रुको ऑफिस वाले को बोलो तैयारी छोटी चीजों पर ध्यान देने से ही बड़े हुए हैं. स्मॉल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस. टुमारो यू आर नॉट गोइंग टू सडनली चेंज. बोला अभी हो गया. इट विल टेक टाइम एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज विल बी दिस. नॉट फुटबॉल. हाँ क्या है उधर? गोल. गोल नहीं बाबा. एक बार ना वन फुटबॉल मैच, इधर दो टीम का, कॉलेज टीम का फुटबॉल मैच था. तो अचानक एक कॉलेज की टीम को पता लगा कि उनका गोलकीपर हर्ट है. अगले दिन फाइनल मैच है, गोलकीपर ही नहीं. ढूंढा ढूंढा कोई मिला नहीं गोल कीपिंग करने के लिए. सो ऐसे ही रास्ते से बेचारा परेशान आत्मा चल के घूम रहा था. उसने एक ऐसा साइड देखा ना. ही सॉ देयर वाज अ ट्रक. तरबूज जानते कलिंगड़? पूरा कलिंगड़ से भरा हुआ ट्रक. और इधर एक गोडाउन था और एक आदमी नीचे और एक आदमी ट्रक पे. ट्रक से वो कलिंगड़ फेंक रहा था. किसी भी एंगल से फेंका ना, नीचे वाला पकड़ लेता था और अंदर वो गोडाउन में डाल देता था. इधर से फेंका, इधर से फेंका. तो ये कॉलेज का स्टूडेंट बोला यार ये तो बेस्ट गोलकीपर यही है. तो उसको जाके बोला मैं तेरे को जितना पैसा चाहिए ना उतना पैसा दूंगा. बस कल यही करना है, ये कलिंगड़ की जगह बॉल रहेगा बस. वो ये तुम्हारा हरा कलिंगड़ और भारी कलिंगड़, ये हल्का फुल्का रबर का कलिंगड़ है. तो कलिंगड़ का जैसे कर रहे वही करना है. मैं तुमको 4 गुना पैसा दूंगा. यू डोंट वरी, रिलैक्स. नो प्रॉब्लम. देन द फाइनल मैच, द कैप्टन डिसाइडेड एंड ट्राइड कि वो ओपोनेंट टीम आए नहीं गोल मारने के लिए. इट वाज गोइंग टू बी अ टाई 0-0. बट फाइनली जो ओपोनेंट टीम का कैप्टन है ना, वो गोल मार के ऐसा लास्ट मिनट आके ही किक्ड द बॉल. And this guy had so much experience. From wherever the ball came, he picked that ball up. He held the ball and put it inside the goalpost. And the team lost. Because that's how habits are. That is how habits are. इतना घुसा हुआ है ना वो सिस्टम में कि वो बॉल वो बराबर पकड़ लिया उसने उसको. लेकिन हर रोज कलिंगड़ ऐसा डाल रहा है, वो डाले जा रहा है. तो हाथ में आ गए थे, वो डाला गया. I'll tell you, the greatest resistance to change comes from our habits. So when you try to change now, you will fail. Don't give up. अभी आप बदलने लगोगे ना, फिर भी चप्पल ऐसे ही डालोगे. याद कर लेना नहीं डालना है ऐसा. फिर 4 दिन बाद फिर ऐसे हो जाएगा. याद कर लेना नहीं डालना है ऐसा. आदतें से मजबूर है हम लोग. बदलना चाहते हैं लेकिन फिर वही आ जाते हैं. सुनते हैं पढ़ाई करना है, पेपटॉक से एड्रेनलिन चढ़ जाता है, शुरू करते हैं, फिर वही आ जाते हैं. वी विल कीप फेलिंग. डोंट गिव अप. देयर वाज अ मैन इन ब्रिटेन. ही वाज स्टडीइंग एट द हैरो स्कूल. Practically most prime ministers of England came from there. He had difficulty speaking English. British boy. Difficulty understanding English grammar. Pronounce नहीं कर पाता था. Never gave up. He was called to speak at Oxford University, where all those guys who were doing majors in the English language were sitting. इसको तो English में ही difficulty था बचपन में. This man walked into the auditorium. Everyone stood up and started applauding, seeing this guy. He came up to the podium, waited for the applause to die down, and then spoke 3 words. And repeated those 3 words 3 times. That was his speech. Picked up his cane, walked out of the auditorium. And the audience was applauding 100 times louder. This man was the former Prime Minister of England, Sir Winston Churchill. And Winston Churchill, you want to hear what his speech was? 3 words, repeated 3 times. Never give up. A second time he rumbled into the PA system. Never give up. And a third time again he rumbled. Never give up. And he had never given up despite all of his challenges, and therefore he had gone to where he was.
Habits will drag you down. Remember one mantra, never give up. Yes, small things make a big difference, but the habits will not allow you to do those small things right. Don't give up. There was a guy who broke his jaw 1,000 times. 1,000 बार उसका जबड़ा टूटा. The dentists have suggested to me that they want to do a jaw operation on me. I have a problem with my pain in my temples. They want to pull out my entire jaw. सोच सकते हैं? पूरा मेरा लोअर जबड़ा उखाड़ेंगे ऐसा और फिर फिट करेंगे ठीक से अलाइनमेंट के लिए. कैन यू इमेजिन दैट सर्जरी? अगर ठीक से अलाइन नहीं हुआ तो मेरा पूरा एस्क्यू हो जाएगा. कैन यू इमेजिन? दिस गाय ब्रोक हिज जॉ 1,000 times and wanted to be a Hollywood star. They rejected him hundreds of times. He never gave up. This is the popular Sylvester Stallone. Never gave up, you know. And then there was a guy, another guy, who was so tall, he wanted to be a Bollywood actor. And all directors were telling him, "Te makdi ka jaal saaf kar apni height se." Hundreds of times rejected. I don't think I need to even tell you who this man was. The Big B, you know. Hundreds of times. A guy who had a Russian accent and couldn't speak well, wanted to be in Hollywood, rejected hundreds of times. Skinny fellow, went on to become the popular Arnold Schwarzenegger, you know. A guy who was a bus conductor in Bangalore, who didn't know how to speak, who didn't know any dialogue. He only knew how to defy the laws of gravity, you know. He went on to become the popular, highest paid Bollywood star, you know, Rajinikanth. You can imagine, when Rajinikanth starts a college, his college is called Rajinikanth's College of Arts, Science and Commerce, Medicine for Engineering. When Rajinikanth used to study, you know, when different people study, when Shakespeare used to study under a street light, Galileo used to study under a candle light, Newton used to study under, you know, a small bulb light. But our Sir Rajinikanth used to study under the light of the agarbatti which his mother would offer in the evening to the deity. Agarbatti ke choti light ke niche. No matter how much we joke, this man is a great man. Great achiever. He's Kabali. God, last year you should have been at Sion to see the kind of stir it created. Japan में सारे जापानी लोग देखते हैं ये. Most popular in Japan with subtitles. Sir Rajinikanth. There was a guy who had epileptic seizures. Fit आता था उसको. Convulsions. 5 to 8 times a day. He realized his seizures were because of lack of focus. He realized, if I have to remain focused, if I'm focused, then I don't get the seizures. And how do I remain focused? I have to start trying a brand new sport. This guy, he got into cricket. Ladies and gentlemen, he is the popular South African cricket player, Jonty Rhodes. You know, Jonty Rhodes never gave up. There's a lady, you know, a lady who in 1999 got spinal cancer. Her husband was fighting the Kargil war. They did 3 surgeries in her spine or spine pe 183 stitches in her back. And during the surgery, she became paralyzed from her waist down. Paraplegic. She decided, मैं बैठ नहीं सकती. She started trying swimming, javelin throwing, shot put, driving as a paraplegic. When you're paralyzed waist below, she won 53 national gold medals and 13 international medals in these sports. She got the 2012 Arjun Award from the hands of our president, Pranab Mukherjee. She also won a medal in the Rio Olympics. Ladies and gentlemen, Deepa Malik, how can we give up